ইউরোপে আমাদের যে শ্রমিক প্রাথমিক পর্যায়ে গেছে তারা অত্যন্ত দক্ষ ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষতা থেকে আমরা দূরে সরে এসে আমরা সাধারণ শ্রমিকদের সেখানে প্রেরণ করছি, যেটা আমাদের অর্থনীতি এবং আমাদের সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। আজকে দক্ষ এবং নৈতিক অভিবাসন এবং নিরাপদে অবস্থান এ বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমার প্রবন্ধে উপস্থাপন করব এবং এর পাশাপাশি আমাদের ভিতর কিছু সৃজনশীল দক্ষ মানুষ আছে যারা বিদেশে অবস্থান করে তাদের অবস্থানটিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তারা জাতীয় উন্নয়নে কিভাবে তাদের অংশগ্রহণ করা যায় সেই বিষয়গুলো আমার এই প্রবন্ধে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করব। আমি মনে করি আজকের এই সেমিনারটি আমাদের মাইগ্রেশন সেক্টরে আমরা যারা কাজ করি, যে সেন্ডিং এজেন্সি, সাপোর্টিং এজেন্সি, সবার জন্য একটি দিক নির্দেশনা ভবিষ্যতে আমাদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আজকের টাইটেল যেটি ছিল ইথিক্যাল, সেফ অ্যান্ড স্কিল মাইগ্রেশন। ইথিক্যাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে যে শব্দটি সবচেয়ে পরিচিত, সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট লফুলি ইন এ ফেয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট ম্যানার দ্যাট রেসপেক্ট অ্যান্ড প্রোটেক্ট migration right, and safe migration are protected from any risks from job, their health, their legal status in the destination country. Before migration, we need to some activities. One of the important activities is analysis and research for market for smooth movement of our workers. Connectivity with employer on the regular basis, analysis the nature of work and work environment, identifying work skill level, workers skill level, connectivity with embassy and high commission in both destination, identifying migration cost and pay model, that is employer pay model or employee pay model, and MOC or agreement within the sending agency and company is one of the important thing before migration. During the migration, some important thing we can consider: receiving of demand letter from employer, properly circulate the job information, nature of job, salary and facilities. This is one of the important thing. If we send ethically our workers to the destination country, workers must need to the information about their nature of job, their salary structure, their overtime and other facilities. Prevent illegal or middleman intervention in the selection process. Migration cost as declared by the ministry or in the job circular must be ensured. Select the right person in the right job, conduct medical test for selecting the candidate ethically. This is one of the important things. Sometimes we find in our national news that many people conduct medical test without establishing their job confirmation. This is unethical activities. So in this process, many middlemen are intervened for taking medical test without securing their job. Select a right person in the right job, conduct medical test in the selected candidate ethically, explain job contract selected candidate and signing it accordingly. Actually, job contract is one of the important thing for secure migration and safe migration. Sometimes our workers are not aware where they sign. Actually, job contract mention their salary, their overtime, their accommodation, fooding facility, airport and transportation, everything. But most of our workers are not aware about the job contract. So they face problem in the destination country. So it is a responsibility of the sending country to ensure the job contract and explain it in native language, and by which we can get the actual picture from the job contract, and our aspirant migrant worker will be benefited. Briefing and conduct training. We mainly emphasis given on the PDO, but before PDO, the sending agency have a responsibility to brief everything on the migration process,
and it will help our workers in destination country. Visa processing and issuing of air ticket legally, record keeping, fingerprint and immigration clearance card issue, and smooth movement of worker in the country of origin to country of destination. After migration, ensure reception of migrants by the employer in the destination country, confirmation of accommodation, fooding, insurance and medical facilities, confirmation of all facilities like salary, overtime, leave as mentioned in the demand letter, address accident and death issue, labor welfare wing, sending agency and receiving company, properly address welfare issues of the migrants and their family, maintain connectivity with the employer and employee regular basis. Migrants' responsibility. And this responsibility we can promote by dissemination the message among the migrants accurately. Before migration, getting information from the related agency or organization, taking training in the relevant trade and nature of job and salary, everything information must be observed. During migration, prepare all necessary document, conduct direct with the sending agency. Migration costs should be paid in a legal way. After migration, adapt with the environment, culture and custom in the destination country. Important thing. We can disseminate this idea in our training session. And in this training session, it's important if we include these contents in our training module, otherwise they will suffer in destination country. Avoid unethical activities like drug addiction. Sometimes our workers are addicted to drug and they face problem in their working place. Try to feel free from loneliness. Adopt with food and have a major influence on health and happiness. Maintain discipline and ensure good behavior with the employer. And send remittance in the legal way. Agency responsibility. Ensure fair and ethical recruitment to keep most of migration within reasonable limit, cost of migration within the reasonable limit, emphasis given on skill migration, limiting the involvement of middlemen, ensure workers' right as mentioned in the demand letter, taking feedback from workers in the destination country to combat the challenge of market needs to explore new market, research labor market on the regular basis. Skill migration means skilled migrants have a high participation in their work, helping them to stimulate economic growth, which result in more jobs. The skill stream play an important role in development through providing skills and labor. Skill needs to anticipation, matching of skill with supply and demand. This is important thing. Receiving country needs a special skill of workers, but sending agency are not aware most of the cases. So our workers face problem in the destination country when they perform their job. Skilling migrants according to the needs of the job, conduct RPL for skilled people. We found that some people are skilled, but they have no certificate. In this case, if they acquired or gained skill, there is a provision for RPL training, and after getting the RPL training, this certificate is well accepted in the abroad. This is one of the important thing. Ensuring need-based training under NTVQF, language skill training, training for enhancing physical fitness, emphasis given on motivation and mental development, training on destination countries, culture and legal framework. All of this can
skilling our migrants so they can work in the destination country smoothly. Commitment to safe, ethical, and skill migration. Migration governance framework, an internationally accepted concept that define and measure progress towards achieving the SDG target 10.7. This is important thing for migration sector, facilitate orderly, safe, regular and responsible migration. Actually, indicator 10.7.1 is important. Recruitment cost borne by everyone, borne by employees as a proportion on monthly income earned in country of destination. This is important thing for our workers' economic activities or economic solvency. If any workers spend more money than they gain in their salary, it will damage them and it will demoralize them. Before migration, we found generally they pay higher amount of money than their monthly income. So they face trouble within 3 or 4, even 6 months. After 6 months, they will get benefit. So in the meantime, their family and the migration feel stress in this time. To make migration safe, orderly and regular. Orderly and safe migration requires commitment to international standard. This is the time for competition in the international market. So if we send the low skilled workers, then we don't get more remittance from destination country. So it is necessary to maintain the international standard, apply international recruitment integrity system that provided by the IOM. Good migration governance can be ensured for safe, orderly and dignified migration. Migration leads to a win-win situation for the society and the migrants. Fair and ethical recruitment reduces risk and enhances migrants' benefit. Reintegration of returnees by focusing development on the migration center area. Effective approach to migration minimize social and economic challenges. Integrated approach among Ministry of Expert Home Health, Ministry of Education, Ministry of Civil Aviation and Ministry of Foreign Affairs is one of the important things for safe, orderly and regular migration. Guide and monitoring in recruiting process and sending agency is another important thing for safe migration. Our ministry linked migration and 8 5-year plan, and there is a flow chart here. We know this flow chart in the meantime, but we are near to the ninth 5-year plans. So we first this thing, but we need to think about the next 5-year plan, and we accumulate our migration policy practices in according with the next 5-year plan. Legal framework for ethical migration. We have many legal framework. The important one is Overseas Employment and Migration Act 2003, and it is amended in 2023, where as agent and sub-agent performance and their legal provision are addressed in this amendment, and in the meantime, the rule of amended Migration Act are under process. And many other area we have, I mainly highlighted here the reintegration policy 2024. This is under process, and the diaspora policy 2024 under process, and migration rule is under process. Migration governance. We always say that we need to good migration governance. We have many committees, we have many policies, we have many initiatives by which we can ensure the migration government. Government always try to protect or save our migrant and
our rules, regulations, and government system always promote them, but sometimes we are not getting the benefits or facilities of this in these process. In the meantime, ministries, our ministry, on behalf of Bangladesh and other 19 ministry make a memorandum of understanding, and 3 memorandum of understanding is under process. If we contract or memorandum of understanding with sending country and receiving country, then our workers will perform better in the destination country. We also observed in the International Migration Day in the 18th December for dissemination of messages in the migration sector, and newly we address National Diaspora Day 13th December. Institutional support we have Bureau of Manpower, Wage and Welfare Board, Bangladesh Overseas Employment and Services Limited, and Probasi Kollan Bank. Actually, all of these organizations work under the guidance of the Ministry of Expert. Bureau of Manpower is responsible for easy movement of workers from country of origin to country of destination. Wage and Welfare Wing is responsible for the welfare of the migrants and their family in the home and abroad. Bangladesh Overseas Employment is responsible for safe, ethical, and skill migration or zero cost and low cost migration. Probasi Kollan Bank is responsible to provide loan facility when a migrants receive visa, and it will help them and their family. And for divisional and 42 district manpower, employment and manpower office support the grassroots level for easy movement of migrants worker. Initiative for welfare of migrants, enhancing safe migration. অনেকগুলো উদ্যোগ আমাদের আছে। এর ভিতর ইম্পর্টেন্ট যে উদ্যোগগুলো আছে আমরা ইতিমধ্যে আমরা জানি যে এই কাজগুলো সরকার করছে, কিন্তু এটা একথা সত্য যে চাহিদার তুলনায় এই কাজগুলো হয়তো সম্পূর্ণ না, কিন্তু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চাহিদার ভিত্তিতে পরিবর্তন হচ্ছে আইন বিধিবিধান এবং আমাদের অভিবাসী কর্মীদের পাশে যে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সুযোগগুলো আমাদের সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক আমি বলবো, যেমন আমাদের মাইগ্রেশন সিস্টেমে পুরোটা ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে এবং বয়েসেলের মাধ্যমে আমরা যত কর্মী পাঠাই সবই অনলাইনে আবেদন প্রসেস, ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ড থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যা কিছু সাপোর্টের 90% অনলাইন সিস্টেমে দেওয়া হয়। একইভাবে আমাদের ট্রেনিংয়েও অনেকটা পরিবর্তন এসছে এবং গতানুগতিক ট্রেনিংয়ের বাইরে এখন ট্রেনিংয়ে কিছু মডিউলে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের যারা বিদেশে যাবে, বিশেষ করে সৌদি আরবে আমাদের যে নারী কর্মীরা যাবে তাদের 2 মাস ট্রেনিং নিয়েই যেতে হবে। এবং একই সাথে ওয়েজ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার বোর্ডের যে সেবাগুলো ছিল সেবাগুলোকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু ওয়েজ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার এয়ারপোর্টের পাশে, এটি আপনারা জানেন, সেখানে ডরমেটরি ফ্যাসিলিটি আছে এবং সেখানে আমাদের কর্মীরা যেয়ে থাকতে পারে এবং এই অবস্থানে থাকার পর এয়ারপোর্টে পৌঁছায় দেওয়ার জন্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা রাতে অবস্থান করে তাদের এখানে পৌঁছে দেওয়া হয় নামমাত্র 200 টাকা ফি দিয়ে এবং 100 টাকা এখানে 3 বেলা খাওয়ার খরচ দিয়ে এখানে থাকার এই সুযোগগুলো আছে। এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আছে, আমাদের এয়ারপোর্টে ওয়েলফেয়ার ডেস্ক আছে যেখানে মাইগ্রেশন যারা এখানে অংশীজন তাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্যে। এছাড়াও আমাদের 30টি লেবার ওয়েলফেয়ার উইং আছে 27টি দেশে এবং যেখানে অনেক ধরনের সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। আমি এটি বলবো না যে চাহিদা অনুসারে সেবা দেওয়া হয়, সীমাবদ্ধতা সব ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু মানুষের সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য লেবার ওয়েলফেয়ার উইং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আগামীতে এটি সম্প্রসারণের উদ্যোগও সরকারের আছে। সবচেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি আমাদের বিদেশ থেকে যারা ফিরে এসছে তাদেরকে আগে ওইভাবে কোনো আইডেন্টিফাই করা বা তালিকাভুক্ত করার কোনো উদ্যোগ ছিল না। 30টি ওয়েলফেয়ার সেন্টার করা হয়েছে 64টি জেলায়। এটা সম্মানিত আলোচক, আপনি যদি এটা চ্যালেঞ্জ, কারণ এতক্ষণ যা বলেছেন সেগুলো সবাই কম বেশি জানে, আমার মনে হয় যে এটা চ্যালেঞ্জ কি এবং উত্তরণের উপায় কি সেটা নিয়ে যদি আপনি আলোচনা করেন আমার মনে হয় যে আলোচনাটা অর্থবহ হবে।
ধন্যবাদ স্যার, এই অংশটা আমি পুরোপুরি শেষ করলাম। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ যেগুলো আছে, হাই কস্ট অফ মাইগ্রেশন, lack of awareness in the both side, our workers, even our sending agency, lack of information, lack of skill, involvement of middlemen, vulnerability of destination country, overseas market competition, social cost of migration, sending remittance illegal channel, limiting scope of reintegration. আমার উপস্থাপনার দ্বিতীয় যে অংশটি ছিল সেটি হলো ডায়াসপোরা এনগেজমেন্ট ইন আওয়ার ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। এখানে 4টি দিক আমি মূলত উপস্থাপন করেছি। একটি হলো ওভারসিজ মার্কেট প্রমোশন। আমাদের যে সমস্ত দেশে বেশি মানুষ যায় সেখানে কিন্তু আমাদের প্রচুর ডায়াসপোরা কমিউনিটি আছে। সেখানে যদি বাংলাদেশের ওয়ার্কারের স্কিল এবং তাদের গুণগত দিক, আমাদের সেন্ডিং এজেন্সির ইন্টারভেনশন ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রচার করে সেখানে যদি মার্কেট প্রমোশনে কাজ করে, তো ডায়াসপোরারা আমাদের অর্থনীতিতে বড় একটি অবদান রাখতে পারেন। দ্বিতীয়ত, ট্রেডের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কমোডিটি আছে যেগুলো আমরা বিদেশে রপ্তানি করি, এবং এই রপ্তানির সাথে যদি সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং বিশেষ করে নতুন প্রোডাক্টকে নতুন ডেস্টিনেশন কান্ট্রিকে পরিচয় করে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যেতে পারে। ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যারা ভালো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী সরাসরি যদি ইনভেস্ট করেন অথবা কোনো ইনভেস্টরকে বাংলাদেশে আনার সুযোগ করে দেন, সেক্ষেত্রেও আমরা এই ডায়াসপোরা কমিউনিটির থেকে বড় একটা বেনিফিট পেতে পারি। এবং বিশেষ করে যারা বিদেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করে, তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নলেজ সব দিক দিয়ে কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের অংশটুকু যদি বাংলাদেশে ট্রান্সফার করা যায় এবং সেভাবে একটি সেক্টরকে গড়ে তোলা যায়, তাহলে এই ডায়াসপোরা কানেক্টিভিটি এবং মাইগ্রেশন সেক্টরে বড় ধরনের একটি পরিবর্তন আনতে পারে, যা আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। আমি সবশেষে যে সাজেশন বা প্রস্তাবনাগুলো এখানে উপস্থাপন করেছি সেটি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি। যদি মাইগ্রেন্টদের আমরা বেনিফিটটা বেশি করে দেখতে চাই, তাহলে আমাদের আইন কানুন বিধিবিধান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন করতে হবে, সমস্ত সিস্টেমটাকে ডিজিটালাইজেশন করতে হবে। যারা আমাদের কর্মী আছে তাদের দক্ষতার লেভেল আরও বাড়াতে হবে, যারা ফিরে এসছে তাদেরকে আবার একত্রিত করতে হবে এবং নতুন নতুন কাজের সুযোগগুলো করে দিতে হবে। এবং মাইগ্রেশন সেক্টরের সাথে যত কি প্লেয়ার আছে তাদের সাথে ওয়েল কানেক্টিভিটি থাকতে হবে, দেশের ভিতর এবং আমাদের দেশের বাইরেও। এবং আমাদের মিডলম্যানের ইন্টারভেনশন সেটিকে কমাতে হবে। যদিও আইনে এটিকে মিডলম্যানকে সাব এজেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে সাব এজেন্টের একটি গাইডলাইন্স, রুলস, রেগুলেশনের ভিতর দিয়ে আসবে এবং এক্ষেত্রেও হয়তো আমাদের মাইগ্রেশনে আমূল একটি পরিবর্তন হবে। তো সেক্ষেত্রে এই বিধিটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং আমাদের সাথে যারা আইএনজিও আছে, যারা এই সেক্টরে কি প্লেয়ার, তাদের সাথে একটি সমন্বয় করা এবং মাইগ্রেন্টসদের অধিকার এটিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রচারণা করা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট নেওয়া। মিশন নিয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, তবে এটি পিপল ওরিয়েন্টেড হওয়ার ক্ষেত্রে আরও আন্তরিক হওয়া এবং এভাবে তাদেরকে ট্রেন আপ করা। ইন্টিগ্রেশন অফ অল অনলাইন সিস্টেম, আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করছি। পাসপোর্ট একভাবে কাজ করে, আমরা একভাবে কাজ করি, বিএমএটি কাজ করে। এর সাথে যদি ইন্টিগ্রেশন হয়ে যায়, অনেকটা হয়েছে আমাদের, বাকিটাও যদি আমরা ইমিগ্রেশনের সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে পারি, এই সেক্টরে অনেক দুর্বল দিকগুলো আমরা উন্মোচন করতে পারবো এবং এটি রিমিডিয়াল মেজারও আমরা বের করতে পারবো। আমরা মার্কেট নিয়ে গবেষণা খুবই কম করছি। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট গবেষণা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের IOM, ILO অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে এই গবেষণার মানটি আরও বাড়াতে হবে, যাতে আমরা ইন্টারন্যাশনালি আমাদের কর্মীদের নিয়ে সেখানে ভালো অবস্থানে থাকতে পারি। এবং মাইগ্রেন্টসদের যে রাইট, হিউম্যান রাইট এবং তাদের লেবার রাইট, এটাকে এনশিওর করতে হবে এবং কানেক্টিভিটিটা আমাদের আরও বাড়াতে হবে। এবং পলিসি ডেভেলপমেন্ট ফর রিইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ডায়াসপোরা, যেটি আন্ডার প্রসেস আছে, এটা দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। সবশেষে আমি যে কথা বলতে চাই যে আমাদের মাইগ্রেন্টসদের ভূমিকা, তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, তাদের ত্যাগকে আমাদের সমাজের সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আমরা যারা সেন্ডিং এজেন্সি, আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের যাওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় এবং সে যদি নিশ্চিতে গন্তব্য দেশে যেতে পারে, সে স্বাচ্ছন্দ্যে সেখানে কাজ করতে পারবে। পাশাপাশি যে সমস্ত মাইগ্রেন্টস গন্তব্য দেশে যে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে আর আর্থিক এবং সামাজিকভাবে, তারা যেন এদেশের প্রতি একটু তাকায়। এদেশের উন্নয়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট,
ট্রেড, ইনভেস্টমেন্ট প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন তাদের অবদান থাকে, তাহলে এই দেশটি সোনার বাংলা হবে, যেটি বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা সেই দিনের আশায় রইলাম, এই মাইগ্রেশন সেক্টরে আমরা যারা আছি সবাই যেন একগ্রচিত্তে এই মানুষগুলোর জন্য কাজ করি। আমি পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই সেমিনারে আপনাদের উপস্থিতির জন্য, এবং আমি আশা করি আজকের এই সেমিনারে ছোট্ট কিছু তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে আপনাদের সুচিন্তিত দিক নির্দেশনার আলোকে এটি আরও সমৃদ্ধ হবে, যার মাধ্যমে মাইগ্রেশন সেক্টর, মাইগ্রেশন গভর্নেন্স আরও অ্যাক্টিভেট হবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে আমি শেষ করছি।